స్కెచింగ్ ఈజ్ అ గ్రేట్ విజువల్ ఆర్ట్. సో ఈజ్ ఫిల్మ్స్. బట్ స్కెచింగ్ మీరు జీరో బడ్జెట్‌లో ఇంట్లో చేసుకోగలుగుతారు. స్కెచింగ్ చేస్తూ మనం ఫిల్మ్‌ని ఎట్లా చూస్తాం? సో పాపులర్‌లీ దీన్ని స్టోరీ బోర్డింగ్ అంటారు. బట్ దేర్ ఆర్ మెనీ వేస్ ఇన్ విచ్ యూ క్యాన్ డూ ఇట్. సో ఐ నో అ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ మే నాట్ బి వెరీ కంఫర్టబుల్ విత్ స్కెచింగ్. But so I'll quickly start with what is a basic way to sketch. Like really gonna start at the basic for a minute here. Start with a circle, start with eyes, start with a body, and then you add legs to it, and then you add hands to it. That's all you require. That is a character. Okay, you can change it by putting a longer body or like a really elongated body with a different kind of a head. It doesn't matter. Okay, it doesn't matter. This is a high. Okay, this is namaste. So it's very clear. Anybody from 5 to 50 can understand what each of these are saying, and then you add a cloud bubble to it. It will know. And then you start to see some personality come in. So the more you sketch, the more you get this. And sketching is a great way to also think. మనం ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ కంటే ముందు స్కెచింగే నేర్చుకుంటాం. యాజ్ ప్రీహిస్టారిక్ బీయింగ్స్ మనకు లాంగ్వేజ్ రాదు, ఫస్ట్ స్కెచింగ్ వస్తుంది. కిడ్స్ ఆల్సో బిఫోర్ దే రియలీ రైట్ దే స్టార్ట్ టు స్కెచ్. సో ఇదొక ప్రైమల్ థింకింగ్ మెథడ్ లాగా వాడడం బెటర్ రాదర్ దెన్ జస్ట్ లుకింగ్ అట్ స్కెచింగ్. సో నెక్స్ట్ అప్ వి గోనా డిస్కస్ వాట్ ఈస్ స్టోరీ బోర్డింగ్. స్టోరీ బోర్డింగ్ ఈస్ బేసికలీ టేకింగ్ అ ఫ్రేమ్ and then sketching your shot out. So shot ni oka frame ni itla sketch cheskoni దాంట్లో యూ స్టార్ట్ డూయింగ్ థింగ్స్ లైక్ ఫోర్గ్రౌండ్లో ఒక మనిషి ఉన్నాడా, ఇది మనిషి ఫోర్గ్రౌండ్లో ఉంటే ఐ యూజువల్లీ లైక్ టు బ్లాక్ హిమ్ అవుట్. అండ్ దెన్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఒక కార్ ఉందా. ఓకే, సో ఐ డిడ్ ఆర్కిటెక్చర్, ఐ డిడ్ లాట్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ ఆన్ పర్స్పెక్టివ్ డ్రాయింగ్. బట్ సో యూ సీ యూ స్టార్ట్ టు ఫార్మ్ సో దిస్ guy is walking. Okay, he's walking towards this guy, and this is a shot that you can put, and then you get absolute clarity on what is in the foreground, what is in the middle ground. దీంట్లో మనం ఇంకా బెటర్ అవ్వాలంటే జస్ట్ గెట్ ఇన్ టు ద టాపిక్. ఏమవుతుందంటే మనం సినిమాని ఎప్పుడైనా ఒక ఫ్రేమ్ నీకు పర్టికులర్గా నచ్చితే యూ కుడ్ జస్ట్ పాజ్ ఇట్ అండ్ స్కెచ్ ఇట్, అండ్ దెన్ యూ విల్ సీ అ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ హ్యాపన్. ఫర్ ఇన్స్టెన్స్, లెట్ అస్ స్కెచ్ సంథింగ్ దట్ ఐ రిమెంబర్. ట్రివియా టైమ్. వాట్ స్కెచ్ ఇస్ దిస్? Okay. So that's it. That's all you require to get an idea out. Yeah, me sketching clarity in batti, but if you have an idea, it's clearly the Shivagami hand holding Bahubali as a baby shot. But you see, it just makes sense. If it's daytime, akkada sun esto. If it's nighttime, akkada moon esto. What is the simplest way in which you can start getting your idea across? That's a great way to start. Do not be scared of the blank paper. The blank paper is your best friend. Ankon mundukelale. So let's just do a scene. Please refer the screenplay we wrote. It's a rom-com between a musician and a music producer. So if I were to introduce the hero's character, so this is some zero budget thinking. So how do you do some zero budget thinking? By the way, what does zero budget thinking do అనేది ఇంకో వీడియో చేస్తా. బట్ జీరో బడ్జెట్ థింకింగ్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే, మీరు ఒక ప్రోటోటైప్ చేసి అది ప్రొడ్యూసర్స్ చూపించాలంటే యూ గాట్ యూజ్ వాట్ యూ హ్యావ్. యూజింగ్ వాట్ యూ హ్యావ్ ఇస్ అ ఫండమెంటల్ ప్రిమైస్ ఆఫ్ జీరో బడ్జెట్ థింకింగ్. బూట్ స్ట్రాపింగ్ అంటారు ఆంటర్ప్రినర్షిప్ వరల్డ్లో. సో దట్స్ ప్రిటీ మచ్ వాట్ యూ డూ. యూ బూట్ స్ట్రాప్ యువర్ కెరియర్ విత్ యువర్ ఫస్ట్ ఫిలిం. నో మ్యాటర్ హూ యూ ఆర్, యూ క్యాన్ డూ దిస్. సో ఫస్ట్ది జీరో బడ్జెట్ థింకింగ్లో హీరోని ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి. సో లెట్స్ జస్ట్, అండ్ విల్ డూ దిస్ రియలీ క్విక్ ఇన్ ఫార్వర్డ్ మొమెంటమ్ సో యూ గెట్ అన్ ఐడియా ఆఫ్ హౌ ఐ వాంట్ టు డూ దిస్. హీరో is a musician, is a music guy. So I remember that he only plays the keyboard, right? So I'll probably pick on that. Hero introduction, I'll probably start seeing, a close-up of hands. And I'll draw intentionally very rough so that you feel, so you go the keyboard, okay? And that's a hand. And then you have keys. Okay, that's it. Stop trying to be detailed about it. Okay, playing the keyboard and kinda ఇది కూడా పెట్టొచ్చు. So you see how rough you can be. So it's obviously also because I also am a genre maker. Genre in the, so most people stop right here.
And this is where I want to add a little value that oka shot lo oka story kaadu, oka shot lo chala stories ఉంటాయి. So suppose I pick this one shot, what are the stories in it that I can pick up? Stories ante things that I can add in edit. Okay, this is how I think when I do storyboarding. So this is something very particular. Ever method వాళ్ళకు ఉంటుంది about storyboarding, things uh, that I think of. Okay, is story. ఇప్పుడు స్టోరీలు ఏంటి, how quick he plays, and it's also genre piece. How quick he plays అనేది చూపిస్తా. So I will make him play Pardesi Pardesi on the same close up. Then I'll make him play DDLJ tunes on the same thing, because these are things I kind of know. So it came from a personal place. Then I'd also like show that some funny things happen. Like a keyboard itlundanga, maybe uh, what are some funny things? There are some buttons here usually for a keyboard like that. So I would show I'm erasing some portion for the hand to go. Hits buttons and change tunes. సో యూజువల్లీ ఒక క్యాషియో చూస్తే హిట్ బటన్స్ అండ్ చేంజెస్ ట్యూన్స్, అది కూడా నేను దాంట్లో ట్యూన్ ఆర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. సో దట్ ఈస్ అ హ్యూమర్ ఎలిమెంట్. పర్దేశీ పర్దేశీ జనా నహి అనేది బేసిక్ కీబోర్డ్లో కొడితే టంగ్ 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 అని వస్తుంది. అదే ఫ్లూట్లో కొడితే సో ఎనీ ఆఫ్ దిస్ విల్ వర్క్. ఓకే, సో వీ గోనా లైక్ make him do a bit of that. Why is he doing it? I'm going to find my reason in the forward momentum. So this is how I ideate using just sketches. That in fact when I go to shoot, this is just like 5 minutes of the camera rolling, right? ఈ ఒక్క షాట్లో నేను ఎన్ని ఐడియాస్ వేసుకోగలుగుతా నేను అక్కడ నోట్ చేసేసుకుంటా. ఒకటి బేసిక్ ట్యూన్స్, ఒకటి చేంజింగ్ ట్యూన్స్ ఆర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. సో దట్స్ 2 ideas in one shot. That's 2 little stories in one shot. Okay, then you can also show how he only plays with one hand. Ivanni chupiyochu. Okay, that's something I'll introduce about the hero. So this is like just uh, him. I would probably say he's so adept at playing that he's probably oka hand to he's probably drinking. Okay, while unko hand to is just probably playing. I'm being extremely rough here, intentionally so that you stop worrying so much about looking good in your to yourself. Okay, so that's it. Plays while drinking. So storyboarding for me is, so you show this, what does this show? Mastery. ఇక్కడ ఐడియాస్ ఏంది, ఇది ఇంకో షార్ట్. దిస్ ఇస్ మోర్ లైక్ అ మిడ్ షార్ట్, రైట్? మిడ్ షార్ట్. అఫ్ కోర్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో వేరే వాళ్ళు ఇట్లా ట్రంపెట్ అదంతా ప్లే చేస్తుంటారు. సో అవన్నీ అవుతుంటాయి. సో డోంట్ ట్రై టు బీ పికాసో, ఆర్ రాదర్ బీ పికాసో. పికాసో తక్కువ డీటెయిల్స్ లేస్తుండే. స్టాప్ ట్రైంగ్ టు బీ వ్యాన్ గో. స్టాప్ ట్రైంగ్ టు డూ ద మోస్ట్ సంజయ్ లీలా బన్సాలి ఫ్రేమ్ ఎవర్. అప్పుడు ఒక్క ఫ్రేమ్ షూట్ పెయింట్ చేయడానికే మీకు ఒక 3 years పడుతుంది. Why aren't we using AI for this? Is because you have a connection with your hand and you can be as rough as possible, and it allows you to in right hand, in short hand లో మీరు మీ ఐడియేషన్ చేసుకోవచ్చు. దీంట్లో నేను ఏం ఐడియాస్ రాసుకుంటా. వీఆర్ కైండ్ ఆఫ్ థింకింగ్ ఆఫ్ హీరోస్ ఇంట్రడక్షన్, రైట్? సో మిడ్స్లో వేరియస్ యాక్టివిటీస్ విత్ ది అదర్ హ్యాండ్, వేరియస్ యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ హ్యాండ్. ఏ హ్యాండ్? ఈ హ్యాండ్ది. దాంట్లో ఏముంటాయి? డ్రింకింగ్, సేయింగ్ హాయ్, గ్రీటింగ్, ఎట్సెట్రా. అట్లా ఇంకా కొన్ని రాసుకుంటాం. మేబీ ప్లేయింగ్ అనదర్, హెల్పింగ్ అనదర్ గై హిట్ సంథింగ్, హెల్పింగ్ సమ్ అదర్ గై ప్లే హిజ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. సో యూ ట్రై టు హెల్పింగ్ సమ్ అదర్ గై, you try to come up throwing notes with that other hand, or collecting notes rather. Collecting notes with the other hand. So why am I doing this? Because I'm a genre filmmaker and I want to show this character as a guy who plays keyboard, but also I'm coming up with certain jokes that work within the shot itself. About roughly just 2 shots ఉన్నాయి. అట్లా you can do several shots with several ideations. Let's just for a minute think of what all shots, ఐడియేషన్స్లోకి వెళ్ళాను, ఏమేమి షార్ట్స్ వేసుకోవచ్చో చూద్దాం. ఒకటి వాడి ఫేస్ క్లోజప్ ఉంటుంది, వేర్ ఈజ్ లైక్ సెమై బోర్డ్ అబౌట్ ఇట్, యాన్స్,
and then checks bride out, checks bride out or checks some girl out, etc., etc. He's bored, yawning because he's so good at it. అట్లాంటి ఐడియాస్ అన్ని క్లోజప్లో వేస్తాం. ఓకే, హ్యాండ్ ఆల్రెడీ వేసేసాం, హ్యాండ్ క్లోజప్ మనం ఆల్రెడీ స్కెచ్ చేసాం. దెన్ యూ కెన్ హ్యావ్ ద మిడ్ షాట్ వేర్ హియర్ యూ షో అదర్ హ్యాండ్ కామెడీ విత్ అదర్ హ్యాండ్. ఓకే, so while you alternate between sketches and text, you can like come up with very rough ideas. And then I'll probably add one more thing, which is a long shot of people, people making requests. So a lot of people ఇది కావాలి అది కావాలని కెమెరా సైడ్ చూసి రిక్వెస్ట్ చేసేస్తుంటారు. సో ఐల్ జస్ట్ మేక్ ఇట్ టు ద కెమెరా సో దట్ ఐ డోంట్ ఈవెన్ రిక్వైర్ ద యాక్టర్. సో లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ like looking at the camera from various places. So I'm just collecting ideas here. So people making requests, groups ఉండొచ్చు. ఆ పాట అది చిన్నప్పుడు అది మస్తు ఉండే, అది మస్తు ఆషికి పాట. పీపుల్ మేకింగ్ రిక్వెస్ట్. సో వెన్ యూ గెట్ దీస్ ఐడియాస్ త్రూ అండ్ యూ టేక్ దిస్ టు యువర్ సెట్, ఓకే, హ్యాండ్ క్లోజ్ అంటే ఇట్ ఈస్ దిస్ వన్, ఓకే, మిడ్ షార్ట్ కామెడీ విత్ అదర్ హ్యాండ్ ఇస్ ప్రాబబ్లీ సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, వెన్ యూ టేక్ దిస్ వెరీ రఫ్ ఎల్కేజీ కూడా చూసి సిగ్గుపడే స్కెచెస్, యూ యాక్చువల్లీ గెట్ సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ కూడా చూసి గర్వపడే ఫిలిం. ఎందుకు అంటే మల్టిప్లిసిటీ ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ హౌ ఐ డూ ఇట్. యూ షుడ్ స్కెచ్ టు ఫిగర్ అవుట్ హౌ యూ డూ ఇట్, బట్ దిస్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ వర్క్స్ ఫర్ మీ. ఇట్ వర్క్స్ ఫర్ గ్రేట్ ప్రోటోటైపింగ్. యూ క్యాన్ స్ట్రేట్ అవే స్టీల్ ఇట్ అండ్ యూజ్ ఇట్ ఇన్ యువర్ ఓన్ వే. ఇట్ ఆల్సో ఏం చేస్తుంది అంటే ఇది మేక్స్ యూ మోర్ ఒరిజినల్, బికాజ్ ఈచ్ షాట్లో నీకు నీ ఒరిజినల్ ఐడియాస్ వస్తాయి. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఐ యూజ్ అ లిల్ బిట్ ఆఫ్ close up of the hand, one joke here, okay, and then one joke in the mid shot, and then so what are these are like first shot, second shot, or little segments. The third one will be about a request being made, and then as intensity increases, you also think, so ఇవి ఈ జోక్స్ మధ్యలో మనం విల్ figure it out on the edit. We'll make the jokes work in the edit, okay? In edit, you make it all work. And then, of course, you require some shots of people getting drunk and dancing to add the final layer of mass reach humor gaval manaku. So we show it from the perspective of, just to make it interesting, a girl who's like shy to dance at first. And this could be a girl whom the hero is also checking out from the distance. ఓకే, సో వన్ హ్యాండ్ కీబోర్డ్ ప్లేయర్ ఇక్కడ ప్లే చేస్తుంటే బ్యాక్గ్రౌండ్లో, ఇక్కడ ఫోర్గ్రౌండ్లో ఆమె చూసి డచ్ కరేజ్ అంటే తాగినా కొద్దీ కొంచెం కరేజ్ ఎక్కువ వస్తుంది. ఇవాళ రేపు ఫ్రైడే సాటర్డే గచ్చిబౌలిలో బాగా వర్క్ అవుతుంది అది. ఇట్స్ కాల్డ్ డచ్ కరేజ్. బేసికలీ తాగినాక డాన్స్ చేయనీకే, లేకపోతే నేను అప్రోచ్ కానీకే కాన్ఫిడెన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంట, నాకు తెలియదు నేను దాగా. సో యూ డూ దాట్ అండ్ యూ షో ఇంక్రీజింగ్ ఇంటెన్సిటీ of dancing. So you're collecting stories in the shot. Don't just do one thing in the shot. Collect stories. This is especially useful if you're a beginning filmmaker. And then you throw into edit to show progression of energy. For progression of energy. Akada ikkada. Continuous ga kaadu. For progression of energy. Oh, by the way, this is how actually legit plan. Progression of energy. And this very planning gives you great results on the set, maybe prototype film lo or final film lo, and that just makes it through because that's just how unique it is. So something simple like this creates something very unique, and then to top it off, I'll probably escalate it into a fight if required. Okay, and that is another portion too. It ends with a fight when girl దగ్గర ఇప్పుడు ఎట్లైనా ఇంత చేసినాం అంటే చుట్టూ చాలా మంది డాన్స్ చేస్తారు కదా. ఇక్కడ ఫోర్గ్రౌండ్లో ఒకరు ఉంటారు, ఈమె ఇంత ఖాళీగా ఉండదు కదా. ఇక్కడ ఫోర్గ్రౌండ్లో ఒకరు, ఇక్కడ ఒక మనిషి, వీళ్ళందరూ ఈమె మీదికి వెళ్తున్నా కొద్దీ యాజ్ పీపుల్ గెట్ క్లోజర్ టు హర్ బికాస్ షీ ఈస్ మోర్ కంఫర్టబుల్ అండ్ ఎవ్రీ వన్స్ డ్రంక్. సో సమ్ ఆఫ్ ద పీపుల్ డ్రంక్ బిహేవియర్, యాజ్ పీపుల్ డూ డ్రంక్ బిహేవియర్, escalates to a fight. And I will give you the conclusion of why this works. Escalates to a fight. Escalates into a fight where he doesn't get paid. The hero doesn't get paid.
So I literally did story thinking while I was sketching. Uh, this is pretty much మంగళవారంలో ఒక సీన్ ఉంటది వేర్ పెళ్ళిలో అందరూ ఫైట్ అయితారు. బట్ దెన్ ద మూమెంట్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ లేడీ ఆఫ్ ద టౌన్ షీ కమ్స్, అందరు ఫైట్ ఆపేస్తారు. ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ ఎడిటెడ్ సీక్వెన్సెస్ ఆ ఫిల్మ్‌లో. సో దిస్ ఇస్ అ లిటిల్ లైక్ దట్. ఆటోమేటిక్ తెలియకుండా ఇట్స్ ఫాలోయింగ్ సమ్ ఆఫ్ దోస్ బీట్స్. బట్ దిస్ హౌ యూ థింక్ ఇన్ రియల్ టైమ్ యూజింగ్ స్కెచింగ్ అండ్ ఇట్స్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఎఫెక్టివ్. I'll just run through what we are going to shoot. Now, if I just take this rough papers, I'll shoot. ఎవ్వరు రాకపోయినా ఒక హ్యాండ్ నాకుంటే చాలు. కీబోర్డ్ మీద షాట్ పెట్టి యాక్టర్స్ అందరూ వస్తుంటే ఇక్కడున్న జోక్స్ అన్నీ కలెక్ట్ చేస్తా ఈ కీబోర్డ్ షాట్ మీదవి. దెన్ యాజ్ ఐ డూ ఆల్ దిస్ జోక్స్ ఆఫ్ ద కీబోర్డ్, దెన్ యాక్టర్ వస్తాడు, కొంతమంది ఎక్స్ట్రాస్ వస్తారు. వాళ్ళతో ఈ జోక్స్ తీస్తా. హౌ గుడ్ ద యాక్టర్ ఇస్, సారీ హౌ గుడ్ ద హీరో ఇస్ అబౌట్ ప్లేయింగ్ విత్ వన్ హ్యాండ్, వేరే హ్యాండ్‌తో ర్యాండమ్ యాక్టివిటీస్ చేస్తాడు. దెన్ యూ షూట్ దోస్ కలెక్షన్స్. అండ్ దెన్ యూ షూట్ క్రౌడ్‌లో జనాలు ఒక్కొక్కరు వచ్చి గ్రూప్‌లో వచ్చి తాగుతూ వచ్చి escalation of that. You also should remember as you escalate what happens, okay, along the scene. And then you also shoot the hero being interested at first and then being yawning, then the girl comes, is checking her out. Our templates అన్ని close up లో shoot చేస్తావు. And then you covered all that story, mix them up in edit. And then also there's another girl I'm bringing in just for like chora panti in this scene. And then increasing intensity of dancing here, all of this, okay. And then you edit all together, show progression of energy, okay. And then there are all these people that gang up on her, and it escalates into a fight where the hero gets involved, okay. But this is not like a big ticket mass masala movie, so the hero might get hit a lot, he might have a lot of swollen cheekbones. And that is how you use sketching and basic storyboarding. It doesn't have to be like frame by frame, neat, structured, printed, exact 2.35:1 క్రిస్టోఫర్ నోలన్ ఫార్మాట్లోనే స్కెచ్ చేయాలని ఏం రూల్ లేదు. యాజ్ లాంగ్ యాజ్ యువర్ బ్రెయిన్ ఈస్ క్రియేటింగ్ స్టోరీస్ అండ్ యూఆర్ యూజింగ్ యువర్ స్టోరీ థింకింగ్, ఇట్ విల్ హెల్ప్ యూ అ లాట్. అండ్ that is how you use storyboarding to actually come up with scene ideas.